Good noon to all. Today discuss about mass transfer 2. Unit number 2 decision. The part is limitation of Macabe Thiele method. Previous lecture માં આપણે stripping section અને enriching section Macabe Thiele method માં જોઈ ગયા હતા. Okay. Then after જોઈશું આપણે limitations of Macabe Thiele method. Then after introductions of fill and location of the feed tray. એ જોઈશું આપણે. Okay. તો continue કરીએ limitations of Macabe Thiele method. This one. The first one, it is not used when the relative volatility यानी कि alpha, okay, and the less than is 1.3 or greater than 5. જે relative volatility શું છે, જે less than 1.3 અને alpha greater than 5, okay, relative volatility alpha. It is not used when more than 25 theoretical stages for a plates are required for in this method. It is not used when the operating reflux ratio is less than 1.1 only. જે reflux ratio આપેલો છે તમને એ less than 1.1 છે, and the times the minimum reflux ratio for in this method. Okay, then after Lewis Sorel method of determination of number of theoretical stages. Which one? Lewis Sorel method for determination of number of theoretical stages માં જોઈએ. The operating line for a rectified section જે આપણું ફર્સ્ટ ઇક્વેશન હતું કયા માટે Macabe Thiele માટે એનું ઇક્વેશન આવ્યું છે ફર્સ્ટ, એના આપણે યુઝ કર્યો છે. ઓકે, yn plus 1 is equal to lm by ln plus d xn plus dxd by ln plus d. એ જ રીતે શું આવશે w માટે, ઓકે, n માટે this one. First one is completely over and then second one. Y first જે પાર્ટ છે એ enriching section, the second part છે stripping section નો છે. ઓકે, this one ઇક્વેશન એનું યાદ રાખવાનું છે એટલે થઈ જશે. જુઓ આ સેક્શનના ગ્રાફિકલી સિસ્ટમ આપણે જોઈ ગયા હતા. ઓકે, and from the data stated in a given problem for evaluate the terms of d, w and l etc, and from the x minus y data provided or can be generated knowing the relative volatility alpha, draw an equilibrium diagram. Okay, draw any equilibrium diagram for this basis. Then for limitations number 0.3, the put the values of ln in a ln यानी कि l, xd and capital D in equation 8.56. which one? 8.56, this one value આપણે આમાં put કરવાની છે. ઓકે, જે આપણે q line થી એમાં જોઈશું. Then similarly put the values lm, w, xw in this equation 8.57 so that it will be a relationship ym plus 1 xm lm is to be the evaluated by taking into the considerations the condition of the feed. Okay, any conditions of the feed. For example, if it liquid as it bubble point, lm is equal to nn plus f. Okay, this is the main part. Then number 5, given distillate compositions actually is the problem statement represent the compositions of vapor yn as it is obtained by condensing the vapor leaving the top of the column. Top of the column. Okay, okay. Number 5, the given distillate composition xd in the problem statement represent the compositions of a vapor yn as it is the obtained by condensing the vapor leaving the top of the column. And the number 6, this one, from the vapor phase composition, so minus yn is equal to xd. Find from the equilibrium diagram the liquid phase compositions xn plus 1 and put this value of the xn plus 1
in the equations for the operating line of the rectified sections. જે first equation જોઈ ગયા હતા, which one જોઈએ તે equations કયું છે તે? This one is the rectified section and the stripping section equation. So yn plus 1 is equal to lm by ln plus d, xn plus dxd by ln plus d. The ln by lm minus w. સિમ્પલી બે સેશનમાં શું ચેન્જ થાય છે? સાઇન ચેન્જ થાય છે, નેગેટિવ અને પોઝિટિવ. અહીંયા એમ આવે છે તો અહીંયા એન આવે છે, તો અહીંયા એન છે તો અહીંયા એમ છે. ઓકે. Then number 7, find the x n plus 2 values from the equilibrium diagram corresponding to y n plus 2 and the find the y n plus 3 n સુધી લેવાનું છે મતલબમાં. ઓકે. And then take the use of mathematical balances, equations or operating line, the stripping section, and the proceed is to the same way. Describe the above till we get liquid phase composition equal to or the below xw. Suppose we get y n plus 10. Okay, the end phase સુધીમાં જે last value છે કે y n plus 10 છે, તેમાં means the 10 પ્લેટ હોવાની, એનો મતલબ જે સ્ટેજીસ આવશે 1 2 3 4, જે સ્ટેજીસ આવશે એ ટોટલ 10 સુધીમાં આવશે એના સ્ટેજીસ. ઓકે, this is a simple discussion part for a this is a limitation of Macabe Thiele method. એમાં Lewis Sorrell method determination of the number of the theoretical stages છે. જેના આપણે જોઈએ આપણે feed plate and feed line important છે. Okay, feed and location of the feed tray. Okay, unit 2 is the most important and very lengthy chapter. Number of points. The plate on which it is introduced called the feed plate. Okay, the plate on which feed is introduced is called as the feed plate. The feed to the column may be introduced as a cold liquid. Second one, liquid at its bubble point, saturated liquid ma. And number C, partially vaporized, यानी कि partially vapor and partially liquid છે. And number D, saturated vapor at its dew point and the superheated vapor. Last one, 5 figure આપી છે જોયો. First one, second one, third one, fourth one and fifth one. 5 figure છે ટોટલી. એમાં ફર્સ્ટ છે કોલ્ડ લિક્વિડ માટે, સેકન્ડ વન લિક્વિડ એટ ઇટ્સ બબલ પોઈન્ટ માટે જે સુપર સેચ્યુરેટેડ લિક્વિડ છે, પાર્શિયલી વેપરાઇઝ છે જે પાર્ટી વેપર એન્ડ પાર્ટી લિક્વિડ પાર્શિયલી લિક્વિડમાં આવશે, એન્ડ ધ saturated vapor at its dew point and superheated vapor. The conditions of the feed introduced on the feed plate alerts the phase flow rate introduction to the feed as a cold liquid and a liquid at its bubble point increases, and the rates of the introduction of feed as a cold liquid and a liquid at its bubble point increases. The liquid flow rate in stripping section for a feed partially vaporized increases. The vapor flow rate in the rectified sections and also the liquid flow rate in the stripping section. The feed as a saturated vapor and superheated vapor increases the vapor flow rate in the rectified sections. A number of 5 points in આપણી figure જોઈએ. Which one? The feed cold liquid માં છે તો એની ફિગર કઈ રીતે આવશે? આ ટાઈપની છે. ફર્સ્ટ વન, ઓકે, જે ફીડ ઇનલેટ થાય છે એ જુઓ લિક્વિડ આપ્યું છે, વેપર આપ્યું છે, એ વેપર ફેઝ વી ડેશ કે જેમાં એલ લેસ દેન એલ ડેશ લેસ દેન એલ અને વી ગ્રેટર દેન એલ ડેશ ગ્રેટર દેન એલ અને વી ગ્રેટર દેન વી લેસ દેન વી ડેશ ફોર અ ફીડ કોલ્ડ લિક્વિડ માટે. સેકન્ડ વન છે ફીડ સેચ્યુરેટેડ લિક્વિડ માટે. સિમ્પલી ફિગર એની બી આ રીતે આપી છે જુઓ. Okay, second one figure in this type. Okay, feed inlet છે and the L dash almost same part for some changes. For L dash
greater than L and V dash is equal to V in this part. Okay, for a feed saturated liquid માટે. Okay, almost graph same છે, but changes ક્યાં આવે છે? V less than and V dash equal to V. Okay, this is the second part of the figure. જોઈ લો. First one is a cold liquid, second one is a liquid at the bubble point. This one feed saturated liquid માટે. Okay, third one જોઈએ આપણે. This is the third one, partially vaporized. Okay, some graphical changes for L, L dash, V, V dash. The L dash is greater than L and V greater than V dash for a feed partially vaporized matter છે. Okay, the number fourth, this one, feed saturated vapor, L dash is equal to L and V greater than V dash. Okay, some sign could be the change L dash, L dash, equal form and greater than form. The last one is the feed superheated vapor. Okay, last one is a feed superheated vapor in this part. This one. Okay, feed superheated vapor. Okay, the number of 5 points in this over. In the phase flow rate, the in a Q lines જે આપણે previous lecture માં જોઈશું, next lecture માં. What is a Q line on a graphical system basis? Okay, is an important theory જે આપણે completely feed plan and feed line તો જોઈ લીધું આપણે. Which one? Feed location and feed tray, this basis. This one, feed tray, feed location na basis પર effect of the feed conditions of the feed line for this basis. જે આપણે equations છે તે આપણે derive કરવાનું છે Q line માટે. Feed line or Q line. Okay, and then after the total reflux ratio, minimum reflux ratio and optimum reflux ratio in detail માં આપણે સાથે જોઈ લઈશું. Then after the calculations of product mid rate and minimum reflux ratio and the number of trees, then after, and the importance of distillation technique for a steam distillation, vacuum and molecular distillation, azeotrope and extractive. The last one is the reboiler and their uses. Okay, clear? આ જે Q line equations છે કયા ગ્રાફિકલી બેસિસ પર આવશે? એ રહ્યા, એ આપણે ડેરાઈવ કરવાનું છે આપણે. Okay, then after the simple discussion part for enriching section, જે theoretical prediction માં કીધું હતું કે plotting and a line for a XY diagram for a feed and locations of the feed tray. Okay, then after flow through feed the plate of various feed conditions, એની અલગ અલગ feed conditions છે તે જોઈએ આપણે. એના પછી જોઈશું આપણે મેઇન છે the phase of flow rate for a Q line of measures. Okay, આ એનો equations છે. then completed derivation કરીશું આપણે કઈ વસ્તુ કયું છે. then after the for a graphically discussion part. Okay, so thank you so much. થોડુંક રિવિઝન કરી લઈએ આપણે ફોર મેકઅપ થેલી મેથડમાં. જે ગ્રાફ હતો રેક્ટિફાય સેક્શન અને સ્ટ્રીપિંગ સેક્શનનો તે આ રીતનો છે. ધીઝ વન ટાઈપ્સ. એમાં ફર્સ્ટ વન છે તમારો રેક્ટિફિકેશન સેક્શન, સેકન્ડ વન છે સ્ટ્રીપિંગ સેક્શન. એમાં નંબર ઓફ સ્ટેજીસમાં કયો પાર્ટ આવે છે? ડાયગોનલ પાર્ટ, ઇક્વિલિબ્રિયમ કર્વ, ઇન્ટરેક્ટ ફોર XW to W અને XD to XD. ઓકે, એના બેઝિસ પરથી આપણે એની લિમિટેશન્સ જોઈ. 3 લિમિટેશન્સ છે એરિયા. The first one, it is not used for relative volatility alpha
વેલ્યુ અલગ અલગ છે, લેસ દેન 1.3 અને ગ્રેટર દેન 5 these basis. It is not used when more than 25 theoretical stages. Okay, it is not used when the operating reflux ratio is less than 1.1 times of the minimum reflux ratio. Okay, and the best section આપણે equations use કર્યા છે this one and this one, enriching section અને stripping section ના part ફર્સ્ટ અને સેકન્ડ ઇમ્પોર્ટન્સ છે એના બેઝિસ પરથી થિયરી આગળ વધશે. ઓકે, એના આપણે 6-9 પોઈન્ટ જોયા. ઓકે, ડિસ્કશન પાર્ટ વાળા, અને મેઇન છે ફીડ પ્લેટ અને ફીડ લાઇન ફોર ધીસ બેઝિસ, a number of 6 steps. Okay, the first one is cold liquid at the bubble point, partially vaporized for a liquid and a vapor માટે, saturated vapor at its dew point, and superheated vapor, the feed conditions of the introduced in the feed plate. Okay, for a phase flow, and introduce the introduction of the feed as the cold liquid. અને ફિગર આ પ્રમાણે છે. this is the first one, second one, જેના વેલ્યુઝ પર ચેન્જ થશે, સાઇન ચેન્જીસ ઇક્વલ ટર્મ માટે. ઓકે, તો થેન્ક યુ સો મચ. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે જોઈશું ધીસ ઇક્વેશન ક્યુ મેજર લાઇન, ક્યુ લાઇન જોઈશું. ઓકે, તો થેન્ક યુ સો મચ.